Morning, Boker Tov. We're going to start this year with an APB, All Points Bulletin. Tzvi is missing his Oz V'Hadar, his sitter. So I'm calling those in South Africa, over there, and over there in Boston, anywhere. Anybody has any clues? The Simonim, it has Tzvi's telephone number and his name. So, you know, you see a sitter, the last time he saw it was at the hotel, and he got a phone call in the afternoon yesterday, and Tzvi said put it in a certain place, and unfortunately we could not find it. So if anyone has any clues, please help us. It's a mitzvah Hashavas Aveda. To tell, you have to tell Nachum. That's right. Nachum found yours. That's true. Anyway, okay, so today is Yud Zayin Shvat, and the Yaz. Yaz. Call him Karl Yastrzemski. What did you say yesterday? Your famous Rosh Tevos? Zap. Zap. Schus and pleasure. Schus and pleasure, right. So I hope everybody gets zapped today. Rabbi Yecheskel Mikuzhmir, that's his yahrzeit. And also Chaim Ben Yaakov Falaji. We mentioned him yesterday in Pnine, when we talked about Tu B'Shvat. Eliyahu Dayan. Having the Suda at night. Mentioned it. He was Mechuna. You know who they called Ben Chaim Ben Yaakov Falaji? The Chabit. The Chabit. Hamechuna the Chabit. Okay, I know about the Mabit. I never heard of the Chabit. I never heard of it either. Now you hear it. You hear it first. Chabit. So what is it? Chabit. Chaim Ben Yaakov. Yaakov. And the Tess, I don't know. It's Falaji. I don't know. Shmayahu. Okay. Maybe it's the Chabib. No, it's just a Chabit. Anyway, so where does it say? Where does it say? The source. I get it from different sources. Michlol, Wikipedia, every place. I got it different places. Are you sure it said Chabit? Yes, sir. If you want me to, I'll mabit again. Here he is. Moshe ben Shlomo Katz Mikitov. It's his yahrzeit today too, and we're going to go straight to Hilim. Although we should mention some Cholim. We should mention Shlomo Yosef ben Sima, Gershon David ben Golda, Achana ben Bas Isha, Shlomo Zalman ben Rivka. That's your name, I might recall. Yes. Shlomo Zalman ben Rivka, yeah. Yehudit Bat Shulamit. Right. And Avram Chaim ben Yehudis, that's my name. Shlomo David ben Moshe. These are the Sydney people. If anybody has an update, La'ad Kane, you know, it's a long list. Chaim Malka Bas Shterna Sora, Yosef ben Shterna Sora, Yaakov David ben Pnina, Yaakov ben Etel, Moshe Yonatan ben Tzipor, Yoshua Leib ben Asasya Tova bat Fega, Binyamin ben Tzipora, Yecheskel ben Zoya, David Dov Ber ben Talia, Chaim ben Esther, Chaim ben Gershon, Yossi. A lot of names like Gershon. It's interesting. On Shabbos, I don't know if I'll mention it. There's a certain shul, I won't mention where. I heard that they had a special mincha gedola. Why? They wanted to change a woman's name. Her name was Danielle. So Danielle, French. There's a name, Danielle. It's a woman's name. They wanted to change it to Daniela. So they actually called someone up to the Torah, made some sort of mishaberach, and the question was, if chas v'sholom there's a chola, and they want to add a name, what is the procedure to add the name? I suppose they just mentioned Helim. How do you add a name? There's a whole nusach. Could be. There is. Chaya Bas Gershon, Yosef Yitzchak ben Sora, Moshe ben Binyamin, Alon ben Ira, Alon ben Shimon, Shoshana Bas Minat, Yaakov Yisrael ben Sora, Ora Bas Golda, and Geffen David ben Esther. They should all have a refuah shlema, and all the others. So again, I was going to say we are up to Kuf Tef Zvav. Right, yesterday we did Kid. Dirty. ואלוהינו בשמיים, כל
אשר חפץ עשה, עצה בהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. ולהם ולא ידבר, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יגעו בגרונם, כמוהם יהיו עוזב כל אשר בוטח בהם. ישראל בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא, בית אהרון ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני הקטנים עם הגדולים. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Israel, Israel, Israel. Ho, ho. Great top. Israel, Israel, Israel. Bum, bum, bum. Israel. My God, Israel, Israel. So, sing, yeah. Hey, hey, Israel, Israel, Israel. Ezra, Mamani, Ramu. Israel, Israel, Israel. Betak Bashem. Israel, Israel, Israel. Ezra, Mamani, Ramu. That's not it. We have some more. Yvorech es Be'ezah. Guess what? Yvorech Yirei Hashem. Name Adolem Yosef. Alechem v'yabineichem. Atem Hashem. Oseh shamayim v'aretz. Ay, ay, ay. Bnei Adam, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. אנחנו Ay, ay, ay. That's it. Achenu. Kol Beis Yisrael. Achenu. Kol Beis Yisrael. הנשואים בצרה בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה. המלאכים ירחם ירחם עליהם יוציאי מצרה לרווחה ומאפל לירה ומשיבו לגאולה השתה בגולה ובזמן קריב. נאמר אמן. ואנחנו אבמיר Abamir and Jameer. Anerkennen. Anerkennen. Anerkennen? It's recognize. Let's see. Aleph, Nun, Ayin, Resh, Anerkennen. Anerkennen. Die Gewaltigkeit.
Gewaltigkeit. Gewaltigkeit is the dominance. So we recognize the dominance von Hashem Yisborach. Nevorech ka, mir wellen leuben Hashem Yisborach, mir ata von jetzt, wenn mir leben auf der Welt, vad olam bis ewig, auf jener Welt. Weil unser Neshama wird leuben dem Eibishter nicht wie jenem Rishoim, wo der Neshama wird verloren. Verloren is lost, of course. Verloren, hallelujah, der Rebbe leibt Hashem Yisborach. Therefore, Der Rebbe. the river is therefore. Okay, that's it. That's my Yiddish for today. And you're pulling out your Yiddish as I talk about Chaim ben Yaakov Falaji Amachuna Hachabib. No, my name is Ritbold, and we have the Chabit. נולד ב-1787 ונפטר ב-1868. נולד באזמיר בגיל 19. Izmir, that's in Turkey. בגיל 19 התחתן. Izmir in Turkey? Izmir, I don't know where Izmir Izmir is somewhere else. I thought Izmir is, where is Izmir? Turkey. It is. ב-1813 קיבל סמיכה מסבו, רבי פועל יוסף, המחבר of the חקרי לב. ב-1828 היה דיין וראש ישיבה בית יעקב רבי באזמיר, וגם ישיבת בית הלל בישיבת עץ חיים. ב-1837 היה אב בית דין הגדול. ב-1855 התמנה לחכם בשי. You know what the חכם בשי is? The רב הראשי. הוא חיבר 80 ספרים. קונטרס, חזיונות חיים, תמופס חיים, אבי הנחל, ארנס חיים, גנזי חיים, ברכוס, מועדיך לחיים, דרכיו למשה, דרכי חיים, חיים לדוחה, אמרים משכנו חיים, כף החיים. כף החיים. I don't know if that's the kaf HaChaim that we all know. It's the Ben Ish Chai. Ben Ish Chai, right. So this is also the same name. You're holding the ammo there for the Yiddish words? So, cave. How do you say a cave? Ma'ara. Hole. A cave is a hail. Hole, I said hole. Hail. Hell. Hey Yud Lamed. So how do you say hole? Zal. Zal? You really remove that. Now, it's to levitate. To levitate, wow. To aufheben. To aufheben. Schwebt. Schwebt? Schwebt. That's when the bubbles, effervescence, it schwebt. Guck, jener schwebt. He's levitating. Yeah, this person's levitating. I could meditate, but to levitate, usually you have spoons levitate. How does a man levitate? There we go. Those are the words. Oh, wow. Okay. So again, everybody, did you say the pasuk? No. What's the pasuk? Amar. It's not really a pasuk. It's Amar Rav, something or other, for an Aveda. Meir Balanes? There's a nusach. Aneni? Anen. Eloka to Rav Meir Aneni. That's one thing, but there's a whole nusach as I recall. Okay. So look it up. Anyway, if anybody sees it, if you see it perhaps in New York, there's a snowstorm. So maybe when you shovel the snow, you have an inspiration. Okay, everyone, Chaim Tovim. Your cat is waiting for you. My Cadillac. Wie sagt man a cat in Yiddish? A Ketzler. Ketzler. Cats. Okay, you're gonna have a spazier today? I think so. Look at, I don't know, it's perfect walking weather, it really is. Thank you very much. Chaim Tovim! I am Tobin. Thank you, Tzvi. Let's continue the shir. And again, this is pretty chilly, although it's not at all comparable to the law דומה בכלל למה שיש בניו יורק, ששם אני שומע. אבל כאן זה צריכים מעיל. אנחנו מתפללים בפנים, במערה,
as he said, the whole. Okay. And now we're going to continue saying the yard sites for today. היום זה גם היורצייט של משה בן שלמה כץ מקיטוב, שנולד ב-1688 ונפטר ב-1738. הוא כיהן כאב בית דין ורב בקיטוב. היה מקובל, ראש חבורת מקובלים, בעל מופס. הוא חיבר תולדות יעקב יוסף, עמוד העבודה, והוא היה מקורב לבשט, בעל שם טוב. היום זה אמרתי לפי הגיליון של שמעיהו, י"ז שבט. היום זה היורצייט של רבי יחזקאל בן רבי צבי הרש טאוב. נולד בפולנסק ב-1775 ונפטר בקוזמיר ביום י"ז שבט, שזה היום, ב-1856. היה חותן רב משה מדוות. כבר מנעוריו הרבה הרבה רבי יחזקאל להצטופף בצילם של צדיקי הדור, כמו רב יעקב יצחק הורוביץ החוזה מלובלין, רבי ישראל מקוז'ניץ, היהודי הקדוש מפשיסקה, במיוחד נתחבב על החוזה. ודלתו הייתה פתוחה לפניו בכל עת. אחר פטירת החוזה התקרב מאוד לרבי שמואל מקרוב, ואחרי הסתלקותו לרבי יצחק מוונגרוב. רבי שמואל שלא האריך ימים, רבי יצחק ראו ברבי יחזקאל את ממשיכם. רבי יחזקאל הייתה, לרבי יחזקאל הייתה חנות קטנה לצורכי סנדלרות, אולם את רוב זמנו הקדיש לתורה ולחסידות. הנהגתו בחסידות לא הייתה לרוחו של הציבור ושל ראשי הקהילה בפולנסקי, ונאלץ לעזוב לשנה במחוז רדום. בשנת 1827, שנת הסתכלותו של רב שמחה בונם מפשיסרה, היה רבי יחזקאל לאדמו"ר. מספרים שרב בונם בא לחסיד אחד בחלום ושלח אותו אל רבי יחזקאל, וזה היה לחסידו הראשונה. כשמתפרסם עבר לקוז'מיר, היום זה שייך לקרקו. נערו אליו חסידים רבים, כמה מהם היו לאחר מכן מגדולי הצדיקים בפולין, כמו רב יוסף בורך, יהודי הטוב, מניישטט, רב שלמה מרדונסק, רב עמנואל מפשבורס, רב נוסן דוד משדלופוס, רב חיים אליעזר וקס, רבו של פירטוס וקליש, רב ישראל מרדוש, רב יעקב זיוק, רב ישראל מאיר הכהן מרבני ורשה, רב שפיגלבאום מגדולי ורשה. רבי יחזקאל הדגיש במיוחד את עבודת השם דרך הנגינה. היה אומר, אינני מרגיש עונג שבס מבלי ניגון מיוחד. תכונה זו הייתה למסורה גם אצל צאצאיו צדיקי קוז'מיר מוז'יץ. So we know, we heard the name Taub, so we see that that their descendants were Balei Nigun, and Muzhitz included them. תורתו הופיע בספר נחמד מזהב, נכתב על ידי חותנו רב משה דוד הכהן אב בית דין קלשין, שאף הוסיף לו ביאור אפורות זהב. בניו, רב דוד צבי מנוישטט, רב שמואל אליהו מזורבלין, רב חיים מקוז'מיר, רב אפרים משנבה. מפרשת השבוע, פרשת ישרו, וירד משה מן ההר אל העם, פירוש רש"י, מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל העם. כשהרבי בעל התפארת שלמה רצה להיות עד שלו בחג השבועות,
אמר לו רבי חזקאל, רש"י פירש שלא היה משה פונה לעסקיו, כי איזה עסקים היה למשה רבינו, וכי סוחר עצים היה, או דברים אחרים, מסחרים אחרים היו לו. אלא מכוון שבאי שלא צריך לעשות עבודת בני ישראל, לקרב אותם להשם, אז לא היה פונה לעסקיו לעבודתו, למה? שהוא צריך לעבוד את השם אלא מן ההר אל העם. השגיח בעיקר עבודת בני ישראל לקרבם להשם, ולא היה פונה לעבודתו. כן, כיוון שאנשים החוסים בצלקם, כך רוצים שתהיו בביתכם ללמדם אורחת חיים בחג הקדוש, אין אתם צריכים להשגיח על עבודתם להיות אצלי, אלא לדאוג לקהל יהודים שצריכים בקרבתם. אוקיי, עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו נסיים היום נדחי ישראל, פרק ל"א, ונתחיל פרק ל"ב. עכשיו אנחנו עוד לומדים על מליחה, על הקשרוס. אז בשם בשר ששוה גיליומים, if you did not salt meat that was shechted, that was slaughtered, and it was stayed around for 3 days, also le'echol mevushal, you can't later cook it later on, el atzli, but you can roast it, ala eish. Umochin oto kodem atzli, and you salt it before you roast it, kamo shar basar litzli, shemizbar din al kaman b'siman lamed beis, osid gimel. V'af, la'achar shetzolu, once you roast it, ein le'esor ach im mochu b'din, if you salted it according to din achar tzliyah, after you roasted it, matirim, it becomes mutter. Kama achronim levashlo achakach, then you could even cook it afterwards. Ve'im sharu oto b'mayim tocha gil miyom, if in the 3 days you did rinse it, soak it, yochol la'ashosod, you can extend the 3-day period. Sofik im natla im mimlach toshloshim, if it's you don't know, it's a doubt in your mind whether it was salted at all in the 3 days, within the 3 days, or la'acha gil miyom, you know, if it was before or after, mutter. V'chein sofik emas nishchat nabehema, if you know how to count the 3 days and you don't know exactly when it was, you extend the life of the behema, and you say it was shechted recently within the 3 days. And it would be mutter. Talking about steakus. Perek Lamed Beis, that was a סיום of Perek Lamed Aleph. Now, beginning of 32, Bo Yivur Ketzan Mochin Arosh, Raglayim, Veivor and Pnimin. Procedure on how to salt different parts of the animal. Aleph, paragraph Aleph. Harosh Asher Lamalcho, when it comes to the head, it's forbidden to salt it Keshu Sholim, when it's complete, when you don't open it up. Elatzorich Lechatchol L'shnayim, you have to cut it into 2 parts. Lahasir Amoach, to take out the brain. V'lekroa akrum, and to tear the membrane. V'lemocham ifnei atzmam, and each part you should salt on its own. V'gam harosh yimlach bifnim u'bachutz, and you should salt the inside and the outside. V'amalicha shebachutz mutar lemocha gabe asar ve'ein asar ma'akev me liflot adam. And when it comes to salting the head of the behema on the outside, and there's a bunch of hair there, the hair will not prevent the blood from going out, and therefore melicha is permissible even with the hair on the outside. Paragraph Beis. Etzem hakolis, the thigh bone. V'chein kol shar atzamos sheyesh behem moach. All the other bones that have a moach is marrow. Kol zman shehem mechubarim im abasar, as long as it is, the bone is
is connected to the flesh. Mochin abasar kedin. You could salt the meat. Umoel gam le'etzem u'lemoach shabo, and it will be good enough for salting the bone, the thigh bone, and the marrow within it. The imkvar nifrad min abasar, and if the thigh bone was separated from the flesh, lo yimachana lechila im shar basar ala yimlach etzem b'nei atzmo. It should be salted on its own. Paragraph Gimel 3. Raglei behema, when it comes to the feet of the behema, sheyesh lahem tlafim, they have hooves. Ein adam yotzei derech hatlafim, it's too thick, and the blood will not go out, will not exit through the hooves. V'chein tzorich lachtov ma'at lamata, you should cut it, have an incision towards the bottom. V'yaniach makom hachatach lamata v'yimlach, should let it pour down and then salt it. Ein hashar she'al haregel ma'akev v'liflot adam. Again, whatever hair is on the foot, hoof, will not prevent it from the blood from going out. Paragraph Daled. Halev mitkabetz hadam betocho, the heart, blood collects within it. B'shah shchita, at the time of the slaughtering. Lefikach lo mahani le mlicha, there's so much blood, salt will not help it. Elim kain koro lo tzidama, you have to cut open the heart and get rid of all the blood. Shabatocho v'achakach im lecheno, and only afterwards can you salt it. V'acharei kriya umalicha, after opening it up and salting it, no again heter afila vashel, you can, at that point you could even cook it. But however, there's a caveat. V'yesh lizar shelo le'achol lev behema, it's not a good thing to eat the heart of the behema or the oaf of the fowl. Ki yukasha l'shika, it causes one to forget, forgetfulness. And paragraph Hey, malach et alev, if you salted the heart for lo koro, I mean you did not tear it apart before him, koro, then you could still tear it open, kodem bishulo, as long as it has not been cooked. Umotzi dama, and you could take the blood out, medicho, and you rinse it. Umutter, at that point it would be permissible. Avol im bishlu, the lokriyer. However, if you cooked it without tearing it open, afshan nimlach, even mitchila, even if it's been salted, asur, it's forbidden. Because when you cook it with the blood inside it, yesh b'zeh kama pratim. There are different halachas, as it's explained in Yeridea, Siman Ayin Beis. Okay, we're going to deal with the Reah tomorrow, and with that, I wish everyone Chayim Tovim, have a wonderful day.